Okay, so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is chapter 4, designing distribution networks and applications to omni-channel retailing. Part 1 is focusing on key factors for designing distribution networks. في فصل الرابع هذا هنحاول مع بعض نتعرف على القضايا المهمة المرتبطة بشبكات التوزيع للمؤسسات بتصممها من أجل المحافظة على انسياب المواد من في بين المحاور الأساسية في السبلاي تشين. خلينا نروح الآن ونشوف إيش الأهداف المرتبطة بهذا الجزء من الفصل الرابع. Okay, in this chapter, we expect to learn things related to identifying the key factors to be considered when designing a distribution network. So you want to design a network for distributing products from different point to another in the supply chain. So what are the factors, important factors that we need to consider in order to have a good design? And then discuss the strengths and weaknesses of various distribution options, and then describe how omnichannels retail may be structured to be both cost-effective and responsive to customer needs. Remember that when we discuss in any of our chapters in this course, supply chain management, we always get back to concepts related to being responsive or being cost effective. So it's very important that you get back to previous chapters and understand what's the meaning uh, of being effective or being responsive. في هذا الفصل هنحاول نتعرف على ثلاث قضايا أساسية. طبعا في هذا الجزء هنتناول القضية الأولى، العوامل المهمة اللي احنا المفروض ناخدها بعين الاعتبار لما نصمم اللي هي شبكات التوزيع في السبلاي تشين. وبعد هيك هنحاول نتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف للخيارات المتاحة في التوزيع. وآخر حاجة في هذا الفصل هنشوف حاجة بيسموها اومني تشانل، اللي هي إنه إحنا بنستخدم شبكة موحدة. المقصد إنها مرتبطة بالمعلومات أكثر، بمعنى إنها بتوفر لنا معلومات تشاركية حقيقية آنية، مرتبطة بالزبائن ومرتبطة بالتوزيع ومرتبطة بالتخزين ومرتبطة قضايا السبلاي تشين اللي ناقشناها في محاضرات سابقة. So before we go and understand the network or the factors that affect the distribution networks in the supply chain, we need to understand what's the meaning of distribution. What do we mean by distribution? Distribution is simply about the steps taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in the supply chain. Remember that we have different stages in the supply chain. We begin from the supplier side and then go to the company itself, to the plants where we produce um, our products and services, and then to inside the plant there will be some distribution, and then after that we will distribute what we have of finished products and send them to distributors, to retailers, and to the final customer. So distribution is about these steps that we take in order to get materials, to get products from point to point into the supply chain. It drives profitability by directly affecting supply chain cost and the customer value. Remember, now we have two important choices, either to be responsive or to be cost effective. Responsiveness means more cost. Cost effectiveness means less responsiveness. Choice of distribution network can achieve supply chain objectives from low cost to high responsiveness. So it's very clear now that our choices in the distribution network or the design of our distribution network will affect our strategic choices in the supply chain to be responsive or to be low cost achiever.
So it's very important that we recognize these points. زي ما ما انتم يعني شايفين من خلال السلايد، احنا بنتحدث عن distribution، عن التوزيع. التوزيع ببساطة هو الخطوات اللي احنا بناخدها لنقل المواد، طبعا المواد الخام، ولنقل المواد اللي تحت التصنيع أو المواد المنتهية اللي تم تصنيعها الفينيشد يعني الجاهزة، من عنا إلى الديستريبيوتورز الموزعين والريتيلرز لما تصل للكاستمرز. فالخطوات هاي تبعت التوزيع مهمة جدا، لأنها بتلعب دور، اختياراتنا في التوزيع بتلعب دور في إنه إحنا نكون يا إما نستجيب للزبائن بشكل أقوى وأسرع، يا إما نحقق تكاليف أقل. إذا بدنا نستجيب للزبائن بشكل أكثر يعني أسرع، في عنا خيارات في التوزيع مختلفة عن إنه إحنا إذا قررنا نحقق تكلفة أقل. حنشوف في السلايدات القادمة هذا الكلام. Okay, so now it's very important that we understand the factors affecting distribution network design. First point to consider that distribution network performance evaluated along two dimensions. So you need to recognize two important things: value provided to customer, and of course responsiveness is part of this value, and cost of meeting customer needs. So how much cost are we going to pay in order to distribute or get products in customer hands? So value or cost, value and cost. Evaluate the impact on customer service and cost for different distribution network options. So we need to consider, so how much value are we going to give customers? And also how much cost are we going to incur in order to achieve customer requests? So choosing of distribution networks, when choosing distribution networks, try to assess two important things: value that we are going to give customers, and cost that we will have if when sending to customers. Profitability of the delivery network determined by revenue from met customer needs and network costs. So profitability that we achieve through distribution is related and determined by revenues we get from meeting customer needs and also from the cost of networks. So it means that the more satisfaction we give to customers, the more uh, committed and loyal customers we have, which means that customers will come again, buy again, recommend our products and services to other customers. It simply means more sales. Okay, but take into consideration that you may have more cost when you decide to be very responsive. على العموم في هذه الشريحة واضح جدا إنه إحنا لما نيجي نقيم العوامل اللي بتأثر على التوزيع في شبكة التوزيع في السبلاي تشين، بدنا نلاحظ قضيتين مهمات. أول حاجة الفاليو، القيمة اللي إحنا بدنا نعطيها للزبون. يعني لما يجينا الكاستمر بده يشتري منا، ليش جايينا؟ هل جايينا من أجل سعر أقل، من أجل منتج مميز، من أجل جودة عالية في الخدمة اللي بنقدمها له؟ وكمان التكلفة اللي حنتحملها من خلال إنه إحنا نكون مثلا نعطي للزبون خدمة مميزة. قديش بدنا تكاليف في الموارد البشرية اللي بدنا نتحملها، في قنوات التوزيع، في المخازن، في عدد المصانع البلانتس اللي المفروض تكون عندنا، وهكذا. فكل الحديث في هذه السلايد بدور في هذا الجانب. واضح جدا انه احنا اذا بدنا نعطي قيمة اكثر للزبون، يعني نريحه اكثر، خدمة مميزة اكثر، سرعة في التوصيل والاستجابة لمتطلباته، معناته حتكون تكلفتنا إلى حد ما أعلى. إذا بدنا نحقق تكلفة أقل، ممكن تأثر هذا على جودة خدماتنا اللي بنعطيها للزبائن. Okay, in the previous slide, you discussed the factors that affect the distribution network. So now, what are the elements
of customer service that are influenced by network structure. So if you choose a specific structure in your network, what is the effect of your selection or decision or choice on the customer service, which is very important. First, response time, ability to respond quickly to market demand. So how much time is taken to respond to customer requests? So after a customer places a request, how much time does it take to respond to that request? Product variety. It's not only the request or response time, it's also about product variety. The breadth of products that a firm offers at a given time. How many products are you going to offer or are you offering through your channel at a specific time? Product availability, the probability of having a product in stock when a customer order arrives. So it's very important also to consider this point. If you want to be more responsive to have more products available for customer requests, means that it may affect your levels of inventory and it means that you will get more costs. Customer experience, how easy is to place and receive orders? So for customers, is it easy for them to place orders and to receive orders? Time to market. How much time does it take the company to bring new product into the market? It's very important also because if you get very fast to market, it means that you will get the gains and the benefits before competitors. Order visibility, the possibility of tracking your orders and the placements, from placements to delivery. Returnability, the possibility or ability to handling customer returns of no satisfying products. So some products are not satisfying, some products don't conform to the specifications based on which customers place their orders. So sometimes they return these products. So how responsive is the supply chain in returning such not satisfying products؟ في هذه الجزئية شفنا أو في هذه الشريحة مركزين على جانب آخر من الديستريبيوشن نتورك من اللي هو شبكة التوزيع. خياراتنا اللي اخترناها سابقا في الشريحة السابقة المرتبطة بالتوزيع بتأثر على خدمة الزبائن من عدة قضايا أو من عدة جوانب. أول حاجة الريسبونس تايم، الوقت اللي بتستنفذه الشركة للاستجابة للكاستمر ريكوست، قديش سريعة في الاستجابة ولا بطيئة؟ برودكت فاريتي كمان مهم جدا، انه هل عندنا عدة منتجات الكاستمرز ممكن يشتريوها في نفس اللحظة او different customers، يعني زبائن مختلفين ممكن يشتريوها. طيب برودكت افيلابيليتي، قديش موجود او حضور المنتج تبعنا او في المخازن عنا. إذا كان موجود من المنتج كميات كبيرة معناته بنقدر نستجيب لطلبات الزبائن بشكل سريع، لكن هذا طبعا حيخلي فيه علينا تكلفة أعلى من ناحية المخزون. Customer Experience، قديش سهل بالنسبة للكاستمر أو صعب طبعا إنه يطلب أو ينشئ طلبية جديدة ولحد ما يستلمها. كيف حيكون، يعني كيف الكاستمر بيشعر، سهل ولا صعب إنه يطلب، سهل ولا صعب إنه ينتظر ويستلم. تايم تو ماركت، قديش بياخد من الشركة وقت إنها تودي أو ترسل منتج جديد إلى السوق، منتج طورته جديد يعني. فكل ما كانت الشركة أسرع في الوصول بمنتجاتها الجديدة إلى السوق، كل ما كسبت اللي هو الجينز أو المنافع السريعة من الماركت بالنسبة للزبائن اللي بينتظروا في منتجات جديدة. اوردر فيزابيليتي، قديش في إمكانية إنه الزبائن يقوموا بمتابعة الطلبيات تبعتهم لحد ما تصلهم إلى البيت. تراكنج أونلاين most likely، يعني له تتبع أونلاين على الأرجح. returnability، طيب لو كان في منتج ما طبقش المواصفات اللي أنا اشتريته بناء عليها، هل بقدر أرجعه ولا لا عبر السبلاي تشين؟ اوكي، زي ما انتم شايفين الآن في السبلاي تشين شفنا انه احنا باتجاه اما يكون نعطي قيمة اعلى للزبائن نستجيب لهم بشكل اسرع، او
إنه إحنا نخفض تكاليفنا ونكون cost effective و efficient. أوكي. مين فيهم اللي إحنا حنتبعه؟ So this slide focuses on identifying other aspects or the effects or impacts of our decisions in the distribution network on inventory, transportation, facilities, and information. So for inventory, if you want to be more responsive, it means that you need to have more inventories. And more inventory means more cost related to inventory. And the transportation. So if you have different stores in different geographical locations, you can very fast respond to customer requests. But it means that you also have other costs related to running these stores and having different levels of inventories in different stores. Facilities, where do you have your facilities? Do you have just one facility or different facilities in different geographical locations? The more facilities you have, the more responsive you will be, but the more cost you are going to pay. Information, available information in the supply chain, and how to use this information in order to respond to customer requests, in order to understand customer needs, in order to improve customer experience, in order to improve um, customer complaints or respond to customer complaints, and so on. فمهم جدا نفهم الآن بناء على خياراتنا اللي اخترناها إنه إحنا بدنا نحقق قيمة أعلى للزبائن ولا بدنا نحقق تكاليف أقل عنا. وبعدين بناء على المعايير الأخرى اللي شفناهم لو اخترنا قيمة أعلى أو اخترنا كوست أقل إيش بتأثر هي على قدرتنا على الاستجابة للزبائن، قدرتنا على تحسين اللي هو خبرة الزبائن في التعامل معنا وانطباعاتهم، قدرتنا على الاستجابة للمرجع إذا في مرجع من المنتج وهكذا. فهذه كل الكلام اللي ناقشناه سابقا حيأثر على 4 جوانب أساسية: مستوى المخزون عندنا، وهل المخزون موجود في منطقة واحدة ولا في عدة مناطق، الترانسبورتيشن النقل، وهل حنكون سريعين إذا كان في عندنا أكثر من مخزون في أكثر من منطقة أو أكثر من مصنع، أكثر من فاسيلتي في أكثر من منطقة، معناته حنكون سريعين في الترانسبورتيشن، لكن تكاليف أعلى طبعا. والإنفورميشن، مدى توفر المعلومات اللي لها علاقة بالزبائن وطلبياتهم وأولوياتهم، اللي لها علاقة بالأوردرز وسرعة الاستجابة إلها اللي هي الطلبيات، اللي لها علاقة بالوصول للسوق بشكل سريع، اللي لها علاقة بفهم الجوانب السلبية في الخدمة إذا كان المنتج أو الخدمة ما بيعطيش الزبائن اللي هو ما يتوقعون من منافع وفوائد وهكذا. Okay, so this slide is or reflects a comparison or the relationship between response time and number of facilities. Look, this is what we discussed in previous chapters also. So if you want to have, if you want to be more responsive to customer requests, you will uh, increase the number of facilities. Okay, uh, so more facilities, more responsiveness. Less facilities, less responsiveness to customer requests. ببساطة هذه السلايد بتتحدث لنا، انتبهوا عليها. في المحور الأفقي في عندنا الريسبونس تايم، قديش الوقت اللي احنا بنستنفذه عشان نستجيب لمين؟ لطلبات الكاستمرز. وفي المحور الرأسي في عندنا النمبر اوف فاسيلتيز، عدد المصانع أو التسهيلات اللي المفروض تكون موجودة عندنا. فلو جينا طلعنا زي هيك في ظل وجود عدد أكبر مثلا من المصانع، حنلاقي إنه إحنا عندنا الريسبونس تايم قليل، على طول بنستجيب للزبائن لأنه في عندنا مصانع موجودة مثلا في مناطق جغرافية كثيرة. لكن إذا إحنا كان في عندنا قليل عدد المصانع تحت، تقترب إنه يكون في عندنا مصنع واحد مثلا، نتوقع إنه يكون استجابتنا لطلبات الزبائن بطيئة، يعني الريسبونس تايم عندنا كبير. تمام، وبالتالي حنكون less responsive.
Okay, so this slide is about the relationship between inventory cost and number of facilities. So if you want to keep inventory costs at lowest levels, it means that you also have to have less facilities, less number of facilities. So the relationship between number of facilities and inventory cost is directly and positively influence each other. So more facility means more cost. Less facilities, more less inventory cost. Because in each facility, if you increase number of facilities, so for each facility, you will have inventories. And having inventories in different facilities means that you have more cost in dealing with inventory. باختصار شديد لو اطلعنا على المنحنى الموجود أمامنا بقارن ما بين أو بيدرس لنا العلاقة ما بين عدد الفاسيلتيز مثلا عدد المصانع الموجودة عندنا وتكلفة المخزون زي ما انتم شايفين ببساطة إذا كان عدد المصانع قليل فالمخزون حيكون تكلفته قليلة ليش؟ لأنه تخيلوا عندنا مصنع واحد عندنا معناته مخازن مرتبطة بهذا المصنع بس واحدة يعني مرتبطة فقط بالمصنع لو كان عندنا عدة مصانع في عدة مناطق جغرافية مختلفة كل مصنع بده مخزون خاص فيه وبالتالي تكلفتنا في عملية التخزين وحتكون أعلى لأنه عندنا عدد مصانع أكبر إذا العلاقة ما بينهم طردية. If you look at this slide you will find a description of the relationship between number of facilities and the transportation costs. So the more facilities you have, the less transportation costs are you going to pay. Why? Because more facilities scattered in different geographical locations means that you won't need too much transportation. So simply, if you have different, for example, stores or different plants in different locations, your distributions, your transportation will be less. فزي ما احنا شايفين في الشريحة الموجودة أمامنا إذا كان عدد الفاسيلتيز تسهيلات أو المصانع مثلا الموجودة عندنا أكبر مش حنكون عندنا عمليات نقل كتير وبالتالي حتكون عملية النقل مثلا المناطق الجغرافية متقاربة وبالتالي تكلفة النقل أقل. لكن إذا كان عندنا الفاسيلتي واحدة مثلا مصنع واحد بيخدم العالم كله ومن خلاله بننتج وبنودي للعالم معناه تكلفة النقل تبعتنا حتكون أعلى. Okay, so this slide is about the relationship between number of facilities and facility cost. Of course, it's very logical that if you have more facilities, it means that you have more facility costs or more cost related to facilities. Less facilities, less cost related to facilities because for each facility you need to have running costs. You need to have employees, you need to have to pay your rent cost, electricity, water, and other things related to running the facility. So increasing number of facilities means simply increasing the costs of having uh, such number of facilities. يعني واضح جدا انه عنا من هذه السلايد تدرس لنا العلاقة بين عدد الفاسيلتيز مثلا عدد المصانع عنا وتكلفة وجود المصانع فمنطقي جدا كل ما كان عندنا مصانع عددها أكثر زاد عدد المصانع كل ما زادت التكلفة المرتبطة بالمصانع لأنه لو كان عندنا مصنع واحد تكلفته حتكون أقل من لو كان عندنا مصنعين لو كان عندنا ثلاثة لكن خدوا بالكم هذا بيأثر يعني يكون عندنا مصنع واحد مثلا ترانسبورتيشن كوست حتكون عالية تمام تكلفة المخزون حتكون منخفضة لكن استجابتنا حتكون بطيئة لمتطلبات الزبائن. Okay, so to summarize, if as a manager, if you want to take decisions related to distribution network, you need to take decisions in light of uh, your strategic choice. It means that are you prefer, is it in terms of competitive strategy, do you focus on being more responsive or most
more cost efficient. So some key customer needs to be considered include, so what are the needs of customers that you are going to consider? Customers response time, for example, when customers place orders till they get the product variety, availability. So how much product do you have in your do you offer to the market? Is your product available in the stores, or customers will wait for some time in order to get the product from the production lines or from the plant? Convenience, how easy, for example, customers um, place orders and track the orders, visibility and returnability. So if customers find the product doesn't conform to quality and characteristics that were mentioned in the specifications, can they, for example, return the product? And is it easy to use the supply network or transportation network to um, return the product? So all of these customer service issues are very important to recognize when you design your distribution networks. Important costs that managers must consider include inventory, transportation facilities, and handling and information. Increasing the number of facilities, for example, decreases the response time and the transportation cost. However, it increases inventory and facility cost. يعني هذا تلخيص للي آه، ناقشناه خلال هذا الجزء المهم طبعا. بوضح لنا بشكل مهم إنه أول حاجة في عنا خيارين استراتيجيات، إما نكون ريسبونسيف أو نكون كوست افكتيف. فلما نيجي نصمم الديستريبيوشن نتورك أو شبكة التوزيع تبعتنا، بدنا نلاحظ إنه إيش توجهاتنا الاستراتيجية. هل إحنا بدنا نستجيب سريعا للكاستمرز للزبائن، ولا بدنا نكون موفرين وعندنا توفير في التكاليف؟ إذا بدنا نستجيب بشكل سريع حنصمم اللي هو التوزيع تبعنا الديستريبيوشن، شبكة التوزيع بشكل مختلف عن إن رغبنا إنه إحنا نحقق تكاليف أقل. الحاجات اللي لازم نراعيها أثناء تعاملنا مع أو تصميمنا للقنوات التوزيع، إنه مثلا الريسبونس تايم، قديش حياخد منا وقت عشان نستجيب لطلب الكاستمر، لطلبية الزبون. هل المنتج تبعنا منتجاتنا متنوعة، يعني الزبون بيقدر يشتري أكتر من منتج من عندنا، ولا بس منتج وحيد بنبيع؟ هل المنتج تبعنا متوفر في المخازن على طول، ممكن نوديه للكاستمرز بشكل سريع، ولا لسه حينتظر فترة لما يتلقى، ممكن يكون ساعات أو أيام لما يتلقى الأوردر تبعه؟ سهل على الكاستمر إنه يطلب ولا صعب؟ هل ممكن للكاستمر إنه يعمل تراكنج أو تتبع للطلبية تبعته؟ غالبا حتكون أونلاين هذا التتبع. وكمان هل الكاستمرز أو الزبون بيقدروا يرجعوا الحاجات اللي وجدوها غير مطابقة للمواصفات اللي بناء عليها اشتروا المنتج؟ وهل بتخدمهم في ذلك السبلاي تشين أو قنوات التوزيع أو شبكة التوزيع؟ فهذه كلها القضايا المرتبطة بخدمة الزبائن مهم جدا الواحد يفهمها. لكن خياراتنا أيضا ستؤثر على بعض المحاور الأساسية في السبلاي تشين، زي المخزون، تكلفة المخزون وتكلفة النقل وتكلفة إدارة المصانع والتسهيلات والتجهيزات وتكلفة المعلومات. فمثلا زيادة عدد الفاسيلتيز، المصانع مثلا اللي حتكون موجودة عندنا أو الستورز، حيؤدي إلى إنه إحنا نستجيب للزبائن بشكل أسرع، يعني استجابتنا أو الوقت اللي إحنا بنستنفذه في الاستجابة قليل. كمان تكلفة النقل عندنا حتكون قليلة لأنه عندنا ستورز موجودة في أكثر من مكان، بنقدر نوصل للكاستمرز بسهولة، تكلفة أقل. ممكن يجينا الكاستمر لحدنا ويستلم من غير إحنا ما نخسر فلوس. لكن هذا حيؤدي وجود عدد أكبر من الفاسيلتيز حيؤدي بالضرورة إلى وجود أو إلى ارتفاع تكلفة التخزين وارتفاع تكلفة إدارة التسهيلات أو المخازن اللي موجودة عندنا.
هذا كان الجزء الأول من الموضوع الرابع. بتمنى أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم.